วิสาขบูชาวันสำคัญสากลโลกการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เปรียบเสมือนดวงสุริยาที่ทอแสงให้ความสว่างในชีวิตแก่สรรพสัตว์ทั้งปวงพระพุทธองค์เสด็จมาเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายเนื่องในวันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในฐานะชาวพุทธก็ต้องมาระลึกนึกถึงพุทธคุณอันไม่มีประมาณที่พระองค์ทรงเป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบารมีให้กับพวกเราเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อสัตว์โลกตั้งแต่สมัยที่สร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ท่านคิดที่จะตรัสรู้ด้วยพระองค์เองและก็สั่งสอนสัตว์โลกทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวาให้ได้บรรลุธรรมตามเมื่อคิดแล้วก็ลงมือทำไปด้วยตั้งใจสร้างบารมี30 ทัศเรื่อยมาทั้งสละทรัพย์อวัยวะและก็ชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนยาวนานถึง20 อสงไขยแสนมหากัปจนบารมีของท่านเต็มเปี่ยมได้มาเสวยทิพยสมบัติเป็นท้าวสันตดุสิตปกครองสวรรค์ชั้นดุสิตเพื่อรอเวลาอันควรเมื่อถึงกาลสมัยอันควรที่จะมาตรัสรู้เทวดาพรหมอรูปพรหมทั่วมือโลกธาตุตลอดภพ3ก็มาประชุมพร้อมกันและก็อัญเชิญพระองค์ลงมาบังเกิดในโลกมนุษย์ซึ่งท่านก็จะตรวจตราดูปัญจมหาวิโลกนะคือดูทวีปประเทศอายุไขของมนุษย์ยุคนั้นดูตระกูลที่มนุษย์ยกย่องว่าเป็นเลิศในโลกและก็ดูพุทธมารดาตรวจตราดูแล้วเห็นว่าเป็นการที่เหมาะสมจะได้มาเกิดในชมพูทวีปในมัชชิมประเทศในยุคที่มนุษย์มีอายุประมาณ100 ปีเกิดในขัตติยตระกูลและทรงกำหนดเอาพระนางสิริมหามายาเป็นพุทธมารดาจากนั้นจึงรับอาราธนาและก็อธิษฐานจิตลงมาเกิดในโลกมนุษย์ในวันประสูติย้อนไปก่อนพุทธศักราช80 ปีณสวนลุมพินีระหว่างกรุงกบิลพัสและกรุงเทวทหะตรงกับวันเพ็ญขึ้น15 ค่ำเดือน 6วันนี้นับเป็นวันที่รูปกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นบนผืนโลกพระนางสิริมหามายาผู้เป็นพุทธมารดาเมื่อทรงตั้งครรภ์ด้วยความที่พระนางทรงรักษาศีลและฝึกสมาธิมามากทำให้ทรงเห็นพระโพธิสัตว์ที่อยู่ในครรภ์กำลังนั่งขัดสมาธิอย่างชัดเจนเหมือนอย่างกับพระโพธิสัตว์นั่งสมาธิอยู่นอกพระครรภ์ครั้นถึงคราวพระโพธิสัตว์จะประสูติปรากฏว่าพระพุทธมารดาทรงประทับยืนแล้วพระโพธิสัตว์ประสูติโดยเอาพระบาทออกมาก่อนทันทีที่พระบาทเหยียบถึงพื้นก็สามารถยืนและเดินได้เลยทันที
นับเป็นอัศจรรย์ที่บังเกิดขึ้นได้ยากเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติและยืนได้ถนัดแล้วทรงเปล่งอาสพิวาจาที่ทรงยืนยันถึงวัตถุประสงค์ในการเกิดอย่างชัดเจนว่าเราเป็นผู้เลิศผู้เจริญผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีแก่เราอีกแล้วขณะที่พระโพธิสัตว์กำลังประสูตินั้นได้บังเกิดความสว่างไสวขึ้นในโลกและไกลไปถึงหมื่นโลกธาตุบุพนิมิต32ประการปรากฏขึ้นในหมื่นจักรวาลได้มีแสงสว่างสุดจะประมาณแผ่ซ่านไปนับเป็นความมหัศจรรย์ที่บังเกิดขึ้นได้ยากในโลกโดยแท้ครั้นพระองค์ทรงเจริญวัยขึ้นได้ทอดพระเนตรเทวทูตทั้งสี่คือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะก็คิดได้ว่าต้องเลือกชีวิตสมณะเพราะเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดที่จะมุ่งไปสู่หนทางพ้นทุกข์ท่านจึงเสด็จออกผนวดเมื่อ29 พรรษาและได้ทรงม้ากันทกะออกผนวดที่ริมฝั่งแม่น้ำในวันตรัสรู้ตรงกับวันเพ็ญขึ้น15 ค่ำเดือน6หลังจากได้บำเพ็ญเพียรมายาวนานถึง6 ปีภายใต้ต้นอสัตถพฤกษ์ในวันนั้นพระบรมโพธิสัตว์ได้ทรงนั่งคูอัปปราชิตบัลลังก์ซึ่งแม้สายฟ้าจะผ่าลงตั้ง100 ครั้งก็ไม่ทำให้หวั่นไหวโดยทรงตั้งสัตยาธิษฐานว่าแม้เลือดและเนื้อในกายจักแห้งเหือดเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามตราบใดที่เรายังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณได้รู้ได้เห็นธรรมอันยิ่งแล้วจะไม่ยอมลุกจากบัลลังก์นี้เป็นอันขาดจะนั่งอบรมกายวาจาใจให้ละเอียดถึงที่สุดให้ได้พญามารรู้เข้าก็สะดุ้งพรึบกันทั้งภพทีเดียวได้เข้ามาสิงบังคับเท้าปรนิมิตวสวัสดีให้เป็นเทวบุตรมารแล้วก็พากันยกพลพรรคมารมาข่มขู่พระบรมโพธิสัตว์ท่านก็ไม่หวั่นไหวถึงแม้พญามารจะมาข่มขู่ด้วยวิธีใดก็ตามท่านก็นั่งทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวในที่สุดพระองค์ก็สามารถเอาชนะได้ด้วยอานุภาพแห่งบารมีธรรมที่สั่งสมมาอย่างดีแล้วนับพบนับชาติไม่ถ้วนหมู่มารทั้งหลายต่างตื่นตระหนกตกใจกลัวบุญญานุภาพของพระมหาบุรุษทั้งหมดต่างกระจัดกระจายไปในทิศใหญ่ทิศน้อยพระมหาบุรุษทรงพิจารณาปัจจัยาการอันประกอบด้วยองค์12โดยอนุโลมและปฏิโลมหมื่นโลกธาตุหวั่นไหว12 ครั้งจนจรดน้ำรองแผ่นดินเป็นที่สุดพระมหาบุรุษได้ทรงบรรลุสัพพัญญุตญาณในเวลาอรุณขึ้นเมื่อตรัสรู้แล้วก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเปี่ยมล้นอบรมพร่ำสอนชาวโลกให้ได้รู้และเห็นธรรมตามไปด้วยตลอดระยะเวลาอันยาวนาน45 พรรษาพระพุทธองค์ต้องทรงดำเนินด้วยพระบาทเปล่าเสด็จจาริกไปเผยแผ่พระศาสนาตามดินแดนต่างๆอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยทำให้มีสรรพสัตว์ได้บรรลุธรรมาภิสมัย
เป็นอริยบุคคลมากมายนับไม่ถ้วน จากนั้นจึงเสด็จดับขันธปรินิพพานเมื่อทรงมีพระชนมายุได้80 พรรษาในวันปรินิพพานตรงกับวันเพ็ญขึ้น15 ค่ำเดือน 6ก่อนพุทธศักราช1 ปีณป่าสารวันเมืองกุสินาราวันนี้เป็นวันที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานรูปกายที่ประกอบด้วยเลือดเนื้อแตกดับลงคงเหลือแต่พระธรรมขันธ์คือกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเสด็จเข้าสู่พระนิพพานก่อนจะเสด็จดับขันธ์นั้นยังทรงมีมหากรุณาประทานปัจฉิมโอวาทแก่พุทธบริษัทว่าสังขารร่างกายของเราไม่เที่ยงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยย่อซึ่งเป็นต้นแบบอย่างดีให้พวกเราได้ทำตามพระองค์เป็นปรมครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกจากอดีตมาจนกระทั่งปัจจุบันดังนั้นในวันเพ็ญเดือน 6ของทุกปีจึงถูกเรียกว่าวันวิสาขปุณณมีเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งยังไม่เคยปรากฏเลยในโลกว่าจะมีศาสดาองค์ใดที่มีวันประสูติวันบรรลุธรรมและวันดับขันธปรินิพพานเวียนมาตรงกันทั้ง3 วาระเหมือนดังพระบรมศาสดาเอกของเราทั้งหลายทำให้องค์การสหประชาชาติได้กำหนดเอาวันมหามงคลนี้เป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติหรือวันสำคัญสากลของโลกนั่นเองดังนั้นในวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พวกเราเหล่าพุทธบริษัทควรจะได้ชักชวนชาวโลกให้มาเจริญพุทธานุสติระลึกถึงหนทางการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหันมาศึกษาหลักธรรมที่ทรงประทานไว้เป็นดังประทีปธรรมนำทางชีวิตที่ถูกต้องไปสู่สวรรค์และนิพพานเราทั้งหลายจะได้มาร่วมกันนั่งสมาธิเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายจุดประทีปเดินเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาดังนั้นจึงขอเรียนเชิญพวกเราพุทธบริษัท4ได้มาประชุมรวมใจโดยพร้อมเพรียงกันในวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้โดยแต่งกายชุดขาวสะอาดบริสุทธิ์เพื่อมาตามระลึกนึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพร้อมเพรียงกันดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญโคจรไปในอากาศสว่างความรูดวงดาวด้วยกำลังแห่งรัศมีเชกดังพระชินสีห์เมื่อทรงอุบัติในโลกรุ่งโรจน์กว่าสัตว์ทั้งมวล
บใหม่ของเราไม่มี วิสาขบูชาเป็นวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานวิสาขบูชาเป็นวันไปสัมมาสัมพุทธเจ้าวิสาขบูชาเป็นวันตรัสรู้เห็นวันวิสาขบูชาทรงตั้งจิตอธิษฐานตราบใดยังไม่บรรลุธรรมพระสัพพัญญุตญาณแม้เลือดและเนื้อนิกายเหือดแห้งหายไปจะไม่ลุกจากบัลลังก์ มัชฌิมาปฏิปทาท่านทำใจหยุดนิ่งดำดิ่งสู่กลางของกลางได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วิสาขบูชาเป็นวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานวิสาขบูชาเป็นวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิสาขบูชาเป็นวันปรินิพพานดวงจันทร์นำความสว่างเจิดจ้าในท้องนภาองค์พระศาสดาส่องธรรมสว่างกลางใจก่อนจะปรินิพพานท่านทรงประทานปัจฉิมโอวาท สังขารของเราไม่เที่ยงเสื่อมสิ้นเป็นธรรมดา พวกเธออย่าได้ประมาทรีบหาที่พึ่งแก่ตน วิสาขบูชาเป็นวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานวิสาขบูชาเป็นวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิสาขบูชาเป็นวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานวิสาขบูชาเป็นวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นศูนย์สาขาต่างประเทศแห่งแรกของวัดพระธรรมกายประเทศไทยจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยที่จะเผยแผ่การปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายพระรัตนตรัยภายในที่จะเป็นที่พึ่งแก่มวลมนุษยชาติซึ่งสูญหายจากการสืบทอดหลังพุทธปรินิพพานนาน500 ปีซึ่งพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญท่านได้ค้นพบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียถือกำเนิดจากการรวมตัวของสาธุชนผู้มีศรัทธาและรักการปฏิบัติธรรมกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งได้เช่าบ้านและตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่เมืองเซอริโตสในเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช 2534 และได้เริ่มจัดพิธีบูชาข้าวพระในวันอาทิตย์ต้นเดือนตามเวลาประเทศไทยเป็นครั้งแรกในเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช 2535 จนในปีพุทธศักราช 2536 เมื่อสาธุชนเพิ่มมากขึ้นจึงได้ซื้อโบสถ์ในเมืองเมวูดและจดทะเบียนก่อตั้งเป็นวัดพุทธเมวูดในเวลาไม่นานศรัทธาสาธุชนได้หลั่งไหลมาร่วมกิจกรรมงานบุญจนพื้นที่ของวัดพุทธเมวูดไม่เพียงพอที่จะรองรับเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช 2540 จึงได้ซื้อโบสถ์ในเมืองอาซูซาซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของดาวน์ทาวน์ลอสแองเจลิสมีพื้นที่ทั้งหมด10 เอเคอร์หรือ25 ไร่มีห้องพักจำนวน80 ห้องและเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นพื้นที่ที่เพียงพอรองรับสาธุชนที่มาร่วมกิจกรรมงานบุญในปัจจุบันวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียพร้อมเป็นศูนย์กลางในการศึกษาพระพุทธศาสนามีชั้นเรียนสมาธิเบื้องต้นการปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์แก่ชาวพุทธและชาวท้องถิ่นมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในวันสำคัญต่างๆได้แก่วันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาพิธีตักบาตรพิธีทอดกฐินพิธีทอดผ้าป่าการนั่งสมาธิถือเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาเพราะก่อให้เกิดความสุขความสงบและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตดังนั้นการนั่งสมาธิจะมีอยู่ในทุกกิจกรรมของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้แก่งานบุญวันสำคัญทางศาสนาโครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อนโรงเรียนพระพุทธศาสนาและภาษาไทยโครงการอบรมเยาวชนโครงการชุมชนสัมพันธ์ในท้องถิ่นเป็นต้นและการสอนสมาธิเบื้องต้นแก่ชาวท้องถิ่นปัจจุบันเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียคือพระวิเทศภาวนาจารย์รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียคือพระครูโสถิธรรมวิเทศและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียคือพระมหาดร.สมบัติอินทปัญโยจากวันเริ่มแรกจนถึงปัจจุบันได้มีชาวพุทธหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายภาษาได้เข้ามาร่วมกิจกรรมทำทานรักษาศีลและปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากมีชาวท้องถิ่นมากมายที่สนใจในการศึกษาสมาธิและพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียภาวนาเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ทุกคนได้ค้นพบความสุขสงบที่แท้จริงและเผยแผ่พระพุทธศาสนารักษาและส่งต่อเป็นมรดกไปยังชนรุ่นหลังDhammakaya International Meditation Center is the first branch of Wat Phra Dhammakaya outside of Thailand. The aim is spreading the knowledge of Dhammakaya meditation technique to all over the world. That was rediscovered by Phra Mongkol Thep Muni, Sotjan Thasaro, หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ In 1988, Dhammakaya International Society was led by a small group of Buddhists who had visited Wat Phra Dhammakaya in Thailand and have strong faith in Dhammakaya tradition. One of them, her name is Miss Penpok Anugun, offered her own house in order to set up the first meditation center at the city of Cerritos.
Many people interested enjoyed the meditation group until there was not enough room to accommodate all the people. Therefore, the group had to plan for future expansion. In 1993, Master of Four Gongsan Temple announced that our President Venerable Tatashiwo was searching for a facility to house a meditation center, and he offered to sell a previous location of Chilai Temple in the city of Maywood. The number of attendees grew at very fast pace. Therefore, the meditation room with capacity of 120 people was not enough. Every indoor space turned in as a meditation zone, and all outdoor area was used for dining and administrative work. One day, a member found a peaceful 10-acre location in Azusa. The building has everything a meditation center needs. On June 6, 1997, we finally moved from Maywood to Azusa. Since the first day, we set the goal for this place to become a center for people to learn more about the meditation and Buddhist ceremony. For example, Visakha Buja, Visakha Buja, alms offerings, Buddhist Lent Day, Kathina ceremony, robe offerings. Various temple activities and programs start with Venerable Dhammachayo Bhikkhu's initiative to promote meditation in order to improve the quality of life. Mental development is also need. Dhammakaya International Meditation Center adopt the principle of these various programs for training the youth and everyone in the United States. There are so many programs that the IMC provides continuously to the present. For example, meditation program, ordination training program, Buddhism and Thai culture school program, and community relations program. The abbot of Dhammakaya International Meditation Center is พระวิเทศภาวนาจารย์ The Vice Abbot is พระครูโสธิธรรมวิเทศ and the Assistant Abbot is พระมหาด็อกเตอร์สมบัติอินทปัญโย Since we opened the meditation center in Azusa, many Americans have become interested in meditation and have started coming weekly to meditate. Among the many goals of the Dhammakaya is to build our DIMC California to reach the mass of humanity to attain inner peace and to spread Buddhism to be a permanent successor as a legacy to the future generations, a world center of every nation, religions and race.
test, test, test. Welcome, everyone, to the Dhammakaya International Meditation Center. We are celebrating Visak Day. It is the day of Lord Buddha's birth, enlightenment, and attainment of nirvana. Each year, the temple organizes an evening activity to commemorate this unconditional love, boundless compassion, and his timeless teachings. The schedule for this evening is as follows. At 7 p.m., we will have the procession of the International Sangha. Then the presiding monk will light the ceremonial lantern, followed by the welcoming and opening speeches. 7:20 p.m., the International Sangha's chantings. 7:30 p.m., Sankhadana offering ceremony, followed by the Putamamagat ceremony, or the ceremony for declaring faith as a Buddhist. Then at 8 p.m., we will have our meditation practice. 8:10 p.m., the candlelight circumambulation, followed by candle lighting ceremony. Afterwards, we will have the Metta, or loving kindness chanting for humanity. Then the ceremony will end at around 8:45 with the spreading of loving kindness. We invite everyone to find your seats at this time as the ceremony will begin shortly. Before the ceremony begins, we ask that everyone please turn off or silence your electronic devices at this time in order to preserve the serenity of this evening's ceremony. Thank you.
Now, welcome again to the international celebration of Visak Day at the Dhammakaya International Meditation Center. Tonight, we celebrate Visak Day, the Day of the Lord Buddha, together with over 119 venerables. On behalf of the abbot, Pratvitet Banawachan, and the staff, we warmly welcome all of you on this special occasion. Today is Visak Day, the Day of the Lord Buddha. It is the anniversary of the day of his birth, enlightenment, and attainment of nirvana. All three events occurred on the same day, the full moon day of the 6th lunar month. Visak is also a celebration of peace. When the Lord Buddha dedicated his life in search of the truth, he discovered that inner peace is the origin of true peace, and that can be attained by meditating and stilling his mind at the center of his body. Buddha's teaching says that when the mind of each person comes to a standstill until they experience true happiness, this happiness will expand outward to be shared with others. Similar to the sun, that is the source of light that spreads its radiance throughout the galaxy. Greed, hatred, and delusion in the minds of individuals, which compel them to engage in conflicts, will be eliminated. This is how inner happiness arises and how world peace begins. Tonight, we'll take that first step through meditation and the lighting of candles to pay homage to Buddha. Tonight, this ceremony will begin with the procession of the International Sangha into the ceremonial area, followed by Pratraj Vashalavite, the presiding monk of the ceremony, first vice president of the Council of Thai Bhikkhus in the United States of America, and the abbot of Wat Suttawat, who will light the ceremonial lantern. Shortly thereafter, Pratet Mongkol Viteb, abbot of Wat Thai of Los Angeles, will deliver the opening speech, followed by the welcome speech that will be given by Pratraj Vashalavite. We will then hear from our honored guests. This will be followed by chanting to pay homage to the Triple Gem by the International Sangha and the Sankhadana offering to the International Sangha groups. We'll also participate in loving kindness chanting for humanity, followed by meditation. The highlight of tonight's ceremony will be the lighting of the lanterns and the candlelight vigil for world peace. As we light each candle in the ceremonial area, we hope to share inner peace with the world. In just a few moments, the procession of the International Sangha will enter the ceremonial area. We ask that everyone please turn off or silence your electronic devices at this time in order to maintain the serenity of this ceremony. As the International Sangha approaches the ceremonial area, we invite you to place your hands together in a lotus position or prayer position at chest level. Thank you. Just keep going. Like a bird that flies from its nest, as it soars, it feels no regrets. Seeks a life that has more worth. Search the path till they reach nirvana. Garments they have merely three, day and night, feeling joy, sharing peace, with only essential needs of life, nourished by food from those who believe. Practice and train through meditation. With untaught vipassana at all times. Dhamma principles worth more than their own lives. Hope to stop rebirth, defeat Mara.
locations and temples for joining us here this evening. Wat Thai Los Angeles, Wat Chao Put, Wat Sutawad, Wat Pha Thát Doi Suthep USA, Wat Latana Panya, Wat Pha Thát Phanom, Wat Phutta Vipassana, Wat Thai Suchada Tham Jaluk Sangha Vihan, Wat Phutta Thammo, วัดสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ วัดโพธิวารีรังสฤษฎ์วัดไทยศรีสุดาซันแวลลีย์วัดบ้านป่านาบุญ วัดธรรมสุจิต วัดพระธาตุบัวหลวงไทย วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม วัดป่าสุญญตาราม วัดป่าธรรมชาติ วัดพระธรรมกายซิลิคอนแวลลีย์ Wat Patamagai, Oregon, Wat Patamagai, New Jersey, And our friends from the Silai Temple, Dangnu Buddhist Temple, Dharma Vijaya Buddhist Vihara, Progressive Buddhist Association, Mindfulness Meditation Center, Dilthap Temple, and the Facto Temple. Practice and train through meditation with contact vipassana at all times. Dharma principles worth more than their own lives. Hope to stop rebirth, defeat Mara. May we invite all the venerables to please stand and face the Lord Buddha at this time. Honored venerables, ladies and gentlemen, let us give our highest respect to Lord Buddha as we begin the ceremony by lighting the ceremonial lantern. We would like to invite Pratraj Vachalawitet, First Vice President of the Council of Thai Bhikkhus in the USA, the Abbot of Wat Sutawad, and the presiding monk for this evening's ceremony to light the holy lantern in front of the Buddha image in honor of the Triple Gem and lead us in chanting. Please place your hands together in a lotus position at chest level at this time. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Puttang Bhagavantang Abhivatemi. Puttang Bhagavantang Abhivatemi. Sawakato Bhagavata Dhammo. Sawakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Dhammang Namasami.
สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สังฆังนะมามิ สังฆังนะมามิ หันธมยังวุตตะภะคะวะโตปุพพาคณมการังกโรมาสิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ The lighting of lanterns and paying homage to the triple gem marks the commencements of our ceremonial proceedings. The sacred flame, first lit by the presiding monk, will be shared with all participants in order to light your own lantern in unity. Ladies and gentlemen, please pay homage to the Sangha by bowing 3 times. Bow, bow, bow. Now, we'd like to invite the abbot of Wat Thai of Los Angeles, Prat Mongkun Vitet, to give the opening address in Thai. ท่านพระเถรานุเถระและเจริญพรสาธุชนทั้งหลายวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพ้องตรงในวันเดียวกันอย่างน่าอัศจรรย์คือวันเพ็ญขึ้น15 ค่ำเดือน 7และเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติประกาศยกย่องให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกอันสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามหาบุรุษเอกของโลกผู้บังเกิดขึ้นมาเพื่อนำประโยชน์ใหญ่มาสู่มวลมนุษยชาติด้วยคำสอนนั้นเป็นความรู้สากลที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์และเข้าถึงความสุขได้อย่างแท้จริงในวันนี้เหล่าพุทธบุตรจากทุกนิกายหลากหลายเชื้อชาติพุทธศาสนิกชนและแขกผู้มีเกียรติได้มาประชุมพร้อมกันเพื่อรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่โดยการปฏิบัติบูชาคือสวดมนต์แผ่เมตตาการทำสมาธิภาวนาและอามิสบูชาคือการถวายแสงสว่างแห่งประทีปเป็นพุทธบูชาอาตมาภาพขออนุโมทนาบุญต่อท่านทั้งหลายที่จะได้มาร่วมกันสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในค่ำคืนอันเป็นสิริมงคลนี้ขอให้สันติสุขภายในจงมาเกิดขึ้นในกลางใจของทุกท่านและแผ่ขยายเป็นสันติภาพเกิดขึ้นแก่ครอบครัวสังคมประเทศชาติและโลกต่อไปอาตมาภาพขอเปิดงานวันวิสาขบูชาเป็นวันแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณบัดนี้ขอเจริญพร สาธุ Thank you. Now, we'd like to invite Prat Vajravitet to give the opening address in English. Dear venerables, ladies and gentlemen, Visak Day is the day we celebrate the Buddha birth, enlightenment, and passing to nirvana, which coincidentally fall on the same day, the full moon day of the 6th lunar month. It is also proclaimed as a universal important day by the United Nations. This reflects
the significance of the Lord Buddha, who was a great man born to share universal teaching with the world, so that humanity can discover a way out of suffering and realize a path to true happiness. Today, the venerables and the inheritors of the Lord Buddha legacy from every denomination, the Buddhist community, and distinguished guests of every belief and faith have come together to commemorate his virtue, wisdom, purity, and grace by practicing and offering veneration. We light the candles to pay respect to Lord Buddha, the most supreme teacher of human and celestial beings. May this night be a wondrous one, where the grounds are illuminated by candlelight and our mind are illuminated by the peace arising from within. I happily rejoice in your merit and good intention to come together and create true happiness and peace. May all of us attain inner peace within the expand this peace to your family, society, country, and to the world. At this time, I am honored to open the Visak ceremony, the day of the Lord Buddha enlightenment. Thank you very much. Sadhu. Thank you. Now we would like to invite the Vice Abbot of the Dhammakaya International Meditation Center, พระครูโสธิธรรมวิเทศ to please give the welcome address in English. พระครูโสธิธรรมวิเทศ or Venerable Pratya for short, is a Buddhist monk with more than 30 years of meditation experience. He has been living in the U.S. for over 20 years and is currently the Vice Abbot of the Dhammakaya International Meditation Center, which also manages Peace Point Meditation. Please give him a warm welcome. Your Excellency, the Most Venerable Parat Vachara Vitet, senior monks, fellow monastics, and Mr. Robert Gonzalez, the mayor of the city of Azusa, and our friends in attendance this evening. I'd like to warmly welcome and thank all of you for joining our 2025 Visak Day celebration here at the Dhammakaya Meditation Center. Today, we honor the birth, enlightenment, and passing of the Buddha, a life devoted to truth and path beyond suffering and impermanence. This year, as we all gather in the wake of devastating fires that recently swept through part of Los Angeles, we are reminded of just how unstable and uncertain the world around us can be. In moments like this, we find true stability from strong spiritual friendships with people like yours who come together in solidarity to practice the wisdom that the Buddha left behind. The wisdom that reminds us that when the world around us is dark, the brightest light can be found within.
So let us reflect with gratitude from this wisdom tonight as the candle that we light illuminating the world around us and the power of meditation illuminating the world within. And together, as we continue to practice our mind, we can step by step to create world peace through inner peace. It is an honor to guide you all into this sacred evening. May tonight's ceremony and the merit that it creates bring good fortune, health, happiness to you and everyone that you love. So thank you again for joining us, and we hope you enjoy this evening. Thank you. Satu, thank you very much พระครูโสธิธรรมวิเทศ Next, we will hear from our honored guest. First, I would like to invite Mr. Gautam Agarwal, Assistant Professor of Neuroscience at Pitzer and Scripps Colleges, to please come forward and say a few words at this time. He will be talking about how can meditation and Buddhist wisdom help today's world. Please give him a warm welcome. Thank you for the kind invitation. So one phrase that comes to my mind when I think of today's world is seeing is believing. And science and technology have led to many tools that allow us to see the atoms and the distant galaxies of the universe, and digital tools such as the ones that were flying around in the sky that allow us to synthesize all of recorded knowledge in human history. But many people right now are suffering. There's a lot of war, and even if you look at scientists, they have some of the highest rates of anxiety and depression. My own experiences with anxiety brought me to this temple about a year ago, and I found some very deep wisdom in what the monks had to offer. The idea that the suffering that I was experiencing was not a personal failure, but something that is universal to the fabric of human experience. And that meditation can help us focus our energies inward and bring calm through that experience. My own research looks at thousands of people around the world as they learn to improve their abilities, and I find that people are very stuck. It takes them a long time to change their behavior, and there comes a moment, which is called a leap of insight, where they suddenly change. And I believe this is because of the beliefs that we carry, the beliefs that lock us into certain ways of seeing the world, and the types of beliefs that are very prominent in today's information-laden society. Buddhism offers us a way to channel our sight into an inner sight so that we can calm our minds. And I invite the monks in the most humble way possible to dialogue with scientists and students, because I believe science is a modern language that many members of our society are heeding, but lacking the wisdom that your tradition has to offer. One example of this was Venerable Nicholas coming to our campus in Claremont and offering his wisdom with the students, creating a sense of community, including student here today. And so on this day that marks birth, transformation, and death, I invite us to similarly heed the wisdom of the practice that you have so fortuitously developed over so many millennia. Thank you so much. Thank you so much for those insightful words. Next, we would like to invite Mr. Robert Gonzalez, Mayor of the City of Azusa, to please come forward and say a few words. His topic will be about the contribution of a mother's love to peace in the world. Please give Mr. Robert Gonzalez a warm welcome.
little bit of a height difference. Sorry about that. Well, I get the honor of doing the welcome here to our beautiful city of Azusa. Monks, from some of you that are from very far away places, I want to welcome you to our beautiful city here, city of Azusa. We're extremely proud of having the International Dhammakaya and celebrating Visak Day with you. I'm also joined by former Mayor Cristina Cruz Madrid, who's here as well. So Cristina, thank you for being here. I've been to a number of Visak days and have a deeper appreciation for what goes on this day, but on this property, and just the message that it sends to our world, to our community, just a place of peace. As crazy as the world is, unfortunately, and society, it's good to know that there is a common infrastructure and a common place that gives a bottom line level of peace and serenity, just to be kinder to people, just to extend a hand to say, how are you? Thank you, you're welcome. Society now doesn't allow us to do those types of things, and I don't know where it went sideways, but to this organization and to this group, I can't thank you enough for giving this society and this community just a bottom line of being human again, being a place where there is a place of peace that we all should have and share, and especially celebrating today, all the mothers out here this evening, happy Mother's Day. Can't forget about the moms and the traditions of what it actually means to be a parent, but a mother, a nurturing place, a place of safety and serenity. And this, what a special day to, have them be on the exact same day of, Visak Day aligned with Mother's Day. So it couldn't align any better than having this day today. But what just a beautiful setting here in the beautiful city of Azusa. So I just want to take this moment to thank all of you for taking time, for making the trip here to the beautiful city of Azusa and celebrating Visak Day in a place of peace, hope, and serenity. And I want to thank the monks for all that you do and not losing faith in our humanity, because I know that we need that more than ever in this day and age. So thank all of you for being here this evening. Thank you. Thank you so much. We'd like to present gifts to our honored guests. We invite Pravitet Bhavanajan, the director of the Council of Thai Bhikkhus in the United States of America and the abbot of the Dhammakaya International Meditation Center, and the assistant abbot of the Dhammakaya International Temple in Thailand, to approach the ceremonial area to present these gifts. We'd also like to invite our honored guests who have graciously joined us today to come forward to stage to receive a token of our appreciation. Mr. Robert Gonzalez, Mr. Gautam Argawal, and of course, Ms. Cristina Cruz Madrid, and our representative from the Buddhist Light International Association to come forward, please. Thank you, Mr. Robert Gonzalez, Mayor of the City of Azusa, for being here this evening. Next, we invite Mr. Gautam Agarwal, Assistant Professor of Neuroscience at Pitzer and Scripps Colleges, to please step forward at this time. Once you receive the gift, go ahead and please turn to the camera. Thank you very much. Next, we would like to invite Ms. Cristina Cruz Madrid, former mayor of the city of Azusa, to please step forward and receive your gift at this time.
Thank you for being here year after year, Christina. We appreciate seeing you here. Next, we would like to invite the representative from the Buddhist Light International Association to please step forward at this time. Thank you once again for being here this evening to be part of our special occasion. Tonight, we're fortunate to have over 119 Buddhist venerables from 5 nations, including Myanmar, Sri Lanka, Taiwan, Vietnam, and Thailand, joining us from the 3 Buddhist traditions to celebrate with us on this auspicious occasion. First, we'd like to invite the Sangha representatives from the Mahayana Buddhist tradition to chant for us. This year, we invite the Taiwanese Sangha group from the Silai Temple to approach the area, please. Silai Temple is considered the largest branch of the Fo Guangshan Temple in Taiwan. It has greatly benefited Asian Buddhists living in the United States by offering opportunities to study, gain knowledge, and participate in various Buddhist activities. Even American citizens who are interested in Buddhism often come to explore and study through its libraries and affiliated university. The temple has made a significant contribution to both Buddhists and those interested in the teachings of Buddha. Venerables, all of our members here in the Makaya, as well as our temple from Shilai. Happy one Visakha. I know a little bit of Thai, been to Thailand for a year and a half. And of course, a very happy Mother's Day to all of our moms over here. Because if it's not for even for the existence of Queen Maya, we do not know if we have the Lord Buddha, or our own moms. We do not know if our venerables will be here. In fact, I just called my mom. Yesterday actually, because in Asia we celebrated yesterday on the 10th in Los Angeles. So happy Mother's Day to all, and a happy Vesak Day. So I'd like to offer a prayer in Chinese on the Heart Sutra to dedicate all of our merits today for the gratitude of our Lord Buddha for his wisdom and guidance, as well as all the moms that are here today celebrating with us. So if you may, please join our palms. Namo Ben Shi释迦牟尼佛 Namo Ben Shi释迦牟尼佛 Namo Ben Shi释迦牟尼心经观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见我愿界，空度一切苦厄舍利子，色不异空，空不异色，色即是空。空即是色，受想行识亦复如是者。自是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。是故空中无色无受想行识，
我愿和平舍生以无舍身相为主。我愿见乃至我以世界我名以我名尽，乃至我老死以我老死尽，无苦寂灭的无是无得一无所得，我菩提萨埵依婆波罗蜜多，我心无挂碍，无挂碍故无有空。远离颠倒梦想，究竟涅槃，三世诸佛。依般若波罗蜜多故得阿耨多罗三藐三菩提故知般若波罗蜜。是大圣咒，是大能咒，是无上咒，是无等等咒，能除一切苦，真实不虚故说般若波罗蜜多咒，其所咒曰：揭谛揭谛，波罗揭谛，波罗僧揭谛，菩提所婆斯贝谢沙别法界谢佛谢愿利让安天参行家平当让安藏愧感恩大愿心。Blessings to all. 阿弥陀佛。Satu. Thank you very much. Next, we would like to invite the Vietnamese Sangha group from Dio Ngu Temple and Dio Phuc Temple to please approach the ceremonial area. Dio Ngu Temple and Dio Phuc Temple are another important spiritual center and a place of merit. These temples have been sharing the Dhamma and offering valuable teachings to their community. It also serves as a pilgrimage site for many Buddhists and regularly organizing various merit-making events. As fellow disciples of the Lord Buddha, we rejoice in their wholesome efforts and virtuous contributions with heartfelt appreciation. Nam mô Bát Nhã Hội Thượng
nhân thiên con xa lời tư sang bao thì công công bất kỳ sang sang trung thì công công tung thì sang thọ tung hành tung duyên phượng thì xa lời tu thì chư pháp con đường bất sanh bất diệt bất câu bất tình bất tăng bất giảm thì ông trường vô sân vô đà tương hành tương vô nhà ni thể thiên tâm thi vô sân đăng về sông và vô nhà nơi này chi vô ý đức giới vô vô minh diệt vô vô minh tận chi vô lao tư diện vô lao tư tạng vô cố tầm diện đạo vô trí diện vô đăng gì vô sập có bồ đề thanh vai bát nhã ba la mầm ta cố tâm vô quái đại cố vô phiền lý điềm đạo mừng tượng vô chánh thiên vàng tam thế chư phật đi bát nhã ba la mầm ta cố đăng ca vào ta la tam biểu tam bồ đề cố tri bát nhã ba la mầm ta thì đại đăng chú thì đại minh chú thì vô đường chú thì vô đẳng chú đăng trừ nhân thì có trong thiền văn cơ có thiên bát nhã ba la mầm ta chú đừng đi chú viên thế bà la yên thế bà la tăng yên thế bồ đề tam bà yên thế bà la yên thế bà la tăng yên thế bồ đề tam bà yên thế bà la yên thế bà la tăng yên thế bồ đề tam bà tự quy Phật đường nguyện chúng sanh thế giới đại đạo pháp vô thượng tâm tự quy pháp đường nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải tự quy tăng đường nguyện chúng sanh đông ly đại chúng nhân thiết vô ngài nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều cho thành Phật đạo. Sadhu. First of all, thank you very much for inviting us. We are very honored to participate in this beautiful ceremony. And second, happy Visak to everyone, all the distinguished guests. And once again, thank you very much. Thank you very much. We would like to express our heartfelt thanks to all the temples as well as all the Sangha from various countries who have kindly come together for this gathering here this evening. The presence of all the Sangha this evening is a great blessing for all of us. To witness everyone coming together in unity to bring peace to the world is a powerful and inspiring moment. This gathering also strengthens the Sangha. In the spirit of the saying, the children of the Buddha must be united as one, like there is only one sun in the sky. It is through this unity that we all have been given this rare opportunity to make great merit together here this evening on this special occasion of Visak Day. Next, we'd like to invite the Theravada monks to chant in the Pali language. เจหันโตนผู้ที่ยานมัวเลสักยานันทิวันตโนเอวังตวังวิจโยโหอิจยานสุจยมังคะเลอปราจิตปันลังเกสีเสปัทวิโปงก
เรอภิเศเกสัมปพุทธานังอังคัมปันโตปโมทติสุนังสุมังคลังสุปาปาตังสุนทิตังสุขโนสุโมนจะสุยิทังพระมจาริสุปทังกินังกายกรรมังวาจากรรมังปทังกินังปทังกินังมโนกรรมังปณิทิเตปทังกินาปทังกินานิกันตวานาราพันตันเตปทังกิเนSadhu. Ladies and gentlemen, next will be the Sankhadana offering ceremony. Sankhadana is an act of giving that does not designate an individual recipient, but extends to the entire Sangha community. At this time, we would like to invite the following primary sponsors to please approach the ceremonial area and be seated at the Sankhadana offerings area. Kalayanamit Sutni Nimanwadi Wedsi, Blisha Wid Family, Dr. Pitaya Padungpok, Matt St. John. Kalayanamit Sutsawun, Sitli Nun, Celine, Silan Shanarak, Kalayanamit Damniang, Leung Song Shai, and Kalayanamit Busaba Bun Pimon, Dr. Buntalik Bung Som Bun Ying, and Kalayanamit Paul, Linda, Blida Non and family, Kalayanamit Pagagongshi, Apisit Paisan, Yani Garcia, Gordon J. Garcia. The Sankhadana offering ceremony is a ceremony in which we offer sets of requisites to the Sangha. Let us repeat the verses for offering these requisites to the Sangha together. We would like to invite Ms. Suni Waitsi to lead the Sankhadana offering ceremony in the Pali language, followed by Ms. Sirinam Siruncha Naruk in the English language, and Mr. Cham Nian Lung Songshai in the Thai language. Han Tamayang Puttasa Bhagavato Pupapa Kanamakarang Karo Mase Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa อิมานิมะยังพันเต อิมานิมะยังพันเต จตุปัจจยาทีนี้ จตุปัจจยาทีนี้ สัปปริวารานิ สัปปริวารานิ ภิกขุสังคัสสะ ภิกขุสังคัสสะ โอโนชยามะ โอโนชยามะ สาธุโนพันเต สาธุโนพันเต ภิกขุสังโฆ ภิกขุสังโฆ อิมานิ อิมานิ จตุปัจจยาทีนี้ จตุปัจจยาทีนี้ สัปปริวารานิ สัปปริวารานิ ปฏิคันหาตุ ปาติคันหาตุ อัมหากัง อัมหากัง ทีครตัง ทีครตัง หิตายะ หิตายะ สุขายะ สุขายะ นิพพานายะจะ นิพพานายะจะ Venerable Sirs, Venerable Sirs, we would like to offer our 4 requisites.
we would like to offer our 4 requisites along with these offerings to the monastic community. May the monastic community accept our 4 requisites along with these offerings for our lasting benefit, happiness, and attainment of nirvana. ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ขอน้อมถวาย เครื่องไทยธรรม เครื่องไทยธรรม มีปัจจัย4เป็นต้น มีปัจจัย4เป็นต้น พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์ จงรับ เครื่องไทยธรรม มีปัจจัย4เป็นต้น มีปัจจัย4เป็นต้น พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่อความสุข เพื่อมรรคผลนิพพาน เพื่อมรรคผลนิพพาน แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทิน ตลอดกาลและนานเทิน Now I would like to invite Kalyanamit Bagagong Apisit Paisan to say the verse for making the resolution in the Thai language. ด้วยบุญกุศล ด้วยบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้ถวายมหาสังฆทานนี้ ได้ถวายมหาสังฆทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้า เป็นผู้มีความบริสุทธิ์ เป็นผู้มีความบริสุทธิ์ หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ ให้ได้บุญเต็มฟ้า ให้ได้บุญเต็มฟ้า สมบัติเต็มแผ่นดิน สมบัติเต็มแผ่นดิน รวยอัศจรรย์ทันใจ รวยอัศจรรย์ทันใจ ผิวพรรณวรรณะผ่องใส ผิวพรรณวรรณะผ่องใส สุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพร่างกายแข็งแรง หายเจ็บหายป่วย หายเจ็บหายป่วย ให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ ให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ คุณสมบัติ และมรรคผลนิพพาน และมรรคผลนิพพาน ให้ได้ทำแต่ความดี ให้ได้ทำแต่ความดี ตราบชีวีหมดสิ้นอายุไข ตราบชีวีหมดสิ้นอายุไข ให้เข้าถึงธรรม ให้เข้าถึงธรรม ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้โดยง่าย ได้โดยง่าย จงทุกประการเทิน จงทุกประการเทินสาธุ At this time, we would like to invite the primary sponsors to offer requisites and flowers to the presiding monk. We would like to invite Kalyanamit Sutni Nimanwadi Wedsi, Blisha Wit family, Dr. Pitaya Padung Pok, Matt St. John, Kalyanamit Sutsungwon, Sitlinan, Celine, Silan Shanalak, Kalyanamit Jamniang, เหลืองทรงชัย and กัลยาณมิตรบุษบาบุญพิมล Dr. บุญทลิกบึงสมบูรณ์ยิ่ง กัลยาณมิตร Paul Linda ปรีดานนท์ and family and กัลยาณมิตรพระกากองชีอภิสิทธิ์ไพศาล Yani Garcia Gordon J Garcia สาธุ 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 At this time, we now invite our secondary sponsors wearing the light blue colored bows and honored guests wearing peach colored bows to follow staff members to the offering area. And we'd also like to invite the sponsors wearing the yellow and gold colored bows to proceed to the front area. Our staff will be holding the designated flag
will be waiting there. Offering Sankhadana to a large number of monks at the same time is something that is rarely possible, especially in a foreign land where gathering the Sangha is no easy task. Sometimes we may have the offerings, but no monks to receive them. Other times, we may have monks, but no prepared offerings. But today, we are truly fortunate to have everything come together in harmony, giving us the opportunity to make this great act of merit. Everyone, in order for Sankhadana offering to yield the greatest merit, one must have a pure mind and pure intentions during 3 key moments. Before giving, when we make the decision to give, while giving, at the very moment of giving, and after giving, once the offering is complete. Today, all of us have come together to make a great act of merit by offering Sankhadana to 119 monks from the International Sangha community in honor of Visakha Day, one of the most significant days in Buddhism, which only occurs once a year. The Buddha taught that offering Sankhadana, giving to the Sangha as a whole, rather than to an individual, brings great merit. Today, we have had the opportunity to make such an offering. May everyone keep their minds pure and take joy in this meritorious act so that we fulfill all 3 aspects of wholesome giving. Before giving, the act of giving, and after the act of giving. Please keep your minds bright, filled with joy, delight, and anticipation at the thought of doing good. At the very moment of offering, we should be mindful, full of faith, and offer with a joyful and willing heart, free from any negative emotions or reluctance. Once the offering is complete, we should feel peaceful, uplifted, and happy whenever we reflect on the act. There should be no sense of regret or sense of loss over what was given. As our sponsors approach the table, we humbly ask all venerables to hold the yellow cloth in front of you and wait for the sound of the gong. We invite everyone to lift the requisites and offer it by placing it down on the yellow cloth again. Sadhu. At this time, we would like to invite the presiding monk and venerables to give a blessing in the Pali language. Sapalo and Kawini Mondo Sambasanta Bhavan Sambhaveramati Kanto Niputo Jatuang Bhavasam Didiyo Vivachandundam Bhagavad Vinasatuman
กายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาตันติอายุวันโนสุขังภาลัง Sadhu. Rejoice in your merits for your offerings to the Sankhadana. Venerables, we'd like to humbly request for you to place the Sankhadana offering sets under your table, and we invite everyone to return to your designated seats. Thank you so much. The practice of giving itself is universally recognized as one of the most basic human virtues, a quality that testifies to the depth of one's humanity and one's capacity for self-transcendence. In the teaching of the Buddha, the practice of giving claims a place of special eminence, one which singles it out as being, in a sense, the foundation and seed of spiritual development. Giving can also be identified with the personal quality of generosity. This angle highlights the practice of giving, not as the outwardly manifest act by which an object is transferred from oneself to others, but as the inward disposition to give, a disposition which is strengthened by outward acts of giving, and which in turn makes possible still more demanding acts of self-sacrifice. Generosity is included among the essential attributes of the noble person, along with such other qualities as faith, morality, learning, and wisdom. Viewed as the quality of generosity, giving has a particularly intimate connection to the entire movement of the Buddha's path. For the goal of the path is the dissolution of greed, hatred, and delusion. The cultivation of generosity directly debilitates greed and hatred, while facilitating a pliancy of mind that allows for the eradication of delusion. Generosity paired with insight before, during, and after the act is a type of giving that strengthens one's virtue of mind. 3 examples of wise giving are giving with the clear understanding that according to the karmic law of cause and effect, the generous act will bring beneficial results in the future. Giving while aware that the gift, the recipient, and the giver are all impermanent, and giving with the aim of enhancing one's efforts to become enlightened. As the giving of a gift takes a certain amount of time, a single act of giving may be accompanied by each of these 3 types of understanding at a different stage in the process. Oftentimes, we are used to being active participants in merit making. While we are witnessing an act of generosity, we can rejoice in the act and feel a sense of happiness for the giver and recipient. Being joyful of their act brings us the opportunity to practice generosity vicariously, supporting our own path to self-transcendence. We practice this every time we say, "We rejoice in your merits," or "Anumotana bun." Up next is the ceremony of formally taking refuge as a lay follower of the Buddha. Those interested are welcome by joining and repeating and citing along. Hi, everyone. Today is a day of celebration of the Buddha, a day when we have come together to create peace and light lanterns as an offering to the Buddha. With deep appreciation and faith in the Buddha's teachings, we would like to welcome those who have decided to declare themselves as lay followers of the Buddha, Buddha Mamaka, from this moment forward.
Puntamayang putasa pakavato Uppappa kanamaka galongro mase Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Esaham bante Esaham bante Sukira parinibhutampi Suchira parinibhutampi Tam bhagavantam Tam bhagavantam Saranam gacchama Saranam gacchama Dhammancha sanghancha Dhammancha sanghancha Buddha mama kotimam Buddha mama kotimam Sankho daretu Sankho daretu Venerable sirs, Venerable sirs, we go for refuge we go for refuge to that blessed one to that blessed one who though long ago has passed away who though long ago has passed away as well as his teaching and the holy order of the Sangha. And the holy order of the Sangha. May the Sangha graciously recognize us as followers of the Buddha for the rest of our lives. Dutiyampi esaham bante Sukira parinibhutampi Suchira parinibhutampi Tam bhagavantam Saranam gacchama Dhammancha sanghancha Buddha mama kotimam Sankho daretu Venerable sirs, we go for refuge to that blessed one who though long ago has passed away as well as his teaching and the holy order of the Sangha. May the Sangha graciously recognize us as followers of the Buddha for the rest of our lives. Tatiyampi esaham bante Sukira parinibhutampi Tam bhagavantam Saranam gacchama Dhammancha sanghancha Buddha mama kotimam Sankho daretu Venerable sirs, we go for refuge to that blessed one who though long ago has passed away as well as his teaching and the holy order of the Sangha. May the Sangha graciously recognize us as followers of the Buddha for the rest of our lives. Sadhu. Thank you very much. As they make their way back to their seats, we will prepare for the next part, which is the meditation practice. We ask that everyone please make sure that your phones are turned off so that we can maintain the serenity of the ceremony. We ask for your cooperation to help maintain a peaceful atmosphere, and we thank you and rejoice in your merits. At this time, I would like to invite Venerable Dr. Nicholas Tanisalo to lead us in meditation. So with permission of all the monks more senior than myself, I'd like to start by inviting everyone to settle yourselves into a comfortable position for a short meditation practice. We close our eyes as gently as possible, taking a few moments to settle our whole body
into a position by which we feel we could sit for a long, long time without needing to adjust our posture at all. Taking a few moments to scan down through the whole of our body to make sure each and every muscle in our body is as relaxed as possible. Starting from the top of our head, moving down to the muscles of our face, allowing them to become soft. We take special care to make sure that the way we've closed our eyes is as gentle as possible, and let our shoulders drop. Relaxing both arms, our trunk, both legs, all the way down to our feet and our toes. And also we relax the mind by letting go of all distractions in the outside world, while tuning in to the spiritual ambience at the closing of the day, especially on this special night of International Visakha Day or Visak Day. Until it's almost as if the whole of our body seems to have melted away into the atmosphere around us. So we take the opportunity to let our mind come to rest somewhere within this empty space of our body, picking up on the energy of collective inspiration that we've shared by joining together on this special occasion, held only once in a year, when all the different denominations of Buddhism have the chance to gather together. Even those of us who prefer to admire the teachings of the Buddha from a distance still have the chance to join in as well, to have first-hand experience of what it really feels like to work with the mind, to purify the mind toward a pathway of enlightenment in the way exemplified by the Buddha himself 2,613 years ago. And this harmonious sense of peace inside us, which we build up through our meditation together, is something precious to our world. For those of us who are new to the practice, we can start out by approximating to peace inside ourselves by bringing the focus of our attention gently down to a place inside the space of our body, somewhere around about the level of our solar plexus, connecting with a feeling of peace there. Or if necessary, we can conjure up a sense of brightness inside us, something like the full moon, a twinkling star, or perhaps like the flickering candlelight, which we're about to see all around us in a few moments. Peace inside us is also the origin of peace more widely in the world, something which lately the world has been crying out for. According to the Secretary General of the United Nations, Antonio Guterres, in his Visak Day message this year, the peace encouraged by Buddhism is something that brings understanding among peoples, engenders harmony, especially in an era of profound global challenges,
If we can be guided by the spirit of Visak, we will have renewed faith in what we can accomplish as a united human family to build a more peaceful, harmonious, and sustainable future. So if we can channel this peace inside ourselves, then the peaceful teachings advocated by Buddhism, whether it be tolerance, compassion, or service to humanity, will be a touchstone of solace and strength, which can be shared more widely in the world. Peace inside us, our practice of meditation, and the unity fostered by all the different strands of Buddhism coming together like a single sun in the sky, will allow us to bridge differences, rise above narrow self-interest, work together in solidarity for a more peaceful world. As we recover the pathway within ourselves that was mentioned by the Buddha in the Mahasatipatthana Sutta as a shared or unified path, something known as the Ekayanamaka, which the Buddha called a direct path that can lead us all to the end of mental impurities. And as we move toward the part of the ceremony where we get to light candle lanterns for ourselves and share the candlelight across the entire field of light, we can keep the light within ourselves bright and radiant. And for those of us who wish to be close to the Buddha, we can keep the Buddha close by visualizing an image of the Buddha within ourselves. A recollection practice that in Buddhism is known as Buddhanusati. In order to achieve the supreme sight of the Buddha, or Dasanuttariya, and this will help us to keep alive in us the sense of unity and harmony and peace within Buddhism on this full moon day of Visak, which we are celebrating this evening. As we continue to meditate further for a few more moments now in silence before we come to the start of our Visak Day procession. Sabha Buddhanupavena, Sabha Dhammanupavena, Sabha Sankhadana Satha Soti Avantu Te. Sadhu. Thank you, Venerable Dr. Nicholas Thanisaro, for leading us in that meditation as we prepare our mind for the next part of this evening. At this time, we'll prepare ourselves for the candlelight circumambulation procession.
During the procession, please maintain mindfulness and peacefulness within you. Now we would like to invite Paraj Vashalawite, the presiding monk for this evening ceremony, to please light the lantern. After the presiding monk lights the flame, he will pass it on to a representative of the Sangha, who will then distribute the flame to the 119 monks. This circuit light will be used in the upcoming circumambulation, also known as walking meditation, around the principal Buddha image. Offering light to the Buddha with a heart full of faith brings peace and calm to the mind. As we walk in this meditative procession, let us reflect deeply on the boundless virtues of the Lord Buddha. This act of devotion brings great spiritual benefit, helping us develop clear inner vision and profound wisdom in this life and in future lives. Now that the presiding monk has lit the flame, he is now distributing this light to all the other Sangha who are here with us this evening. For those of you here joining us, you could start forming the line to the left outside the lantern area. And please bring your LED candle along with the clear glass holder. To switch on the light, it is located underneath the LED candle. Please do not light the large lanterns in front of you at this time as we are getting ready to do the circumambulation. We will light the lanterns after we get back to our seats. As we form the lines, please line up with 4 persons per row behind the 4 American flags that are in the front. We invite our honored guests and sponsors wearing bows to lead the lay procession. And while we wait to line up and wait for the monks to light their lanterns, maintain that peaceful feeling that you had during the meditation earlier, and please maintain that feeling throughout the whole time during the circumambulation procession. The candlelight circumambulation, also known as pataksin, is a tradition that pays homage to the triple gem by circling the Buddha image 3 times. It's a tradition that dates back over 2,500 years to the time of the Buddha, when people arriving at the Buddha's dwelling would circle it 3 times. No matter what status in life one comes from, whether one is a king, a queen, religious or layperson, everyone practiced pataksin when visiting the Buddha. This tradition has several purposes. First, it shows respect to the Buddha and his home. Second, it allows the Buddha time to prepare himself to receive his guests. And third, if a guest was already inside with the Buddha, it was a way to announce that another guest has arrived and allows the first guest time to take leave. This way, all people had a chance to speak with the Buddha.
Lastly, and perhaps most importantly, the circling allows the guest the time to mentally prepare himself or herself to meet with the Buddha. And so during the circling, it's the time when guests can be calming and centering their minds and recollecting the Dhamma or the Buddha's teachings. Although the Buddha passed away a long time ago, Buddhists still practice pataksin to show their respects to him as though he were still present. Instead of circling his dwelling, they circle 3 times around a consecrated hall or pagoda, which can contain a central Buddha image or a Buddha relic. Performing the pataksin is a way for us to practice meditation in motion, that is, practicing mindfulness while we're walking. And during the pataksin, you'll hear the sound of chanting, which you can allow to gently guide your awareness to the present and into the body. So just a moment ago, we got to practice seated meditation with the eyes closed. We allowed ourselves to really relax the body, to bring our awareness again into that state of calm presence. And sometimes it's difficult for us to bridge that seated meditation practice with eyes closed with sometimes the things that we do throughout our daily life. Maybe as we're driving around, as we go to work, as we go to school, as we sometimes have these tense relationships or interactions with others. And so this practice of walking meditation is a way for us to bridge those 2 practices. So we can be aware of the outside environment. Our 2 feet can be walking. We can be aware of the candle in front of us, the environment, the surroundings. And at the same time, we can practice bringing our mind back to that same calm, still, and relaxed state. And so while this candlelight circumambulation is a beautiful event that takes place, the most important part is the quality of our mind as we make these rounds around the Buddha image. At this time, we would like to invite Parat Vacharat Vitet and all of the Sangha to lead the candlelight circumambulation. During this procession, we welcome you to engage in walking meditation, to join in the chanting if you'd like, to recall the Buddha and his teachings, or otherwise just maintain this presence of a calm, relaxed awareness. Sawaka
ทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสติอิติ
ติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภคะวาติสวากขาโตภคะวตาธัมโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสาติ อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภคะวาติสวากขาโตภคะวตาธัมโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธรรมจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสาติ อิติปิโสภะคะวา อะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภคะวาติสวากขาโตภคะวตาธัมโมสั
ติโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติธังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสติ We gather to light the lanterns because it's important for us to pay respect to the heritage of peaceful teachings passed down from the Buddha's time to the present day. Imagine the passing of the light from one lantern to another as a sharing of a wish for love and inner peace. Each candle lights another candle, yet keeps its own flame. And in that same way, when we can extend our love for peace and understanding in our hearts and minds from ourselves to those around us, we can share that inner peace and love without extinguishing our own. Imagine standing in darkness, alone in the absence of light. Nothing surrounds you except the darkness. Now a match is struck in that darkness, and in one spark the black empties. Imagine a candle being lit by that spark, the rays of light beginning to pierce that dark space. 100 candles lit in the night.
Imagine that glow spreading forth. Imagine 1,000 candles aflame in the darkness. Imagine the brilliance of thousands and thousands of candles across the landscape, banishing that darkness. Consider thousands and thousands of people dedicated to peace and emanating that peace throughout the world. The hope and peace in one's heart can be like the light of a single candle, bright yet small. But when we can share that peace with others' hearts and minds, the power of that combined harmony can banish the darkness. At this time, the lay representative will proceed to light the torch from the preceding monk, and then we'll pass these flames onto our primary sponsors, secondary sponsors, and honored guests for tonight's event. At this time, we'd like to invite Parat Vachara Vitet, the presiding monk of the ceremony, and the representatives of the International Sangha to approach the main torch to light the torch for tonight's Visakha ceremony. And for the monks, once you take your position, please wait for the sound of the gong for us to light the torches together. We now invite the Sangha to light the main torch. Let us send our presence to the lighting of the main torch and soften our minds in this moment of sacred silence. We are honored to have these venerables joining us tonight, each representing their various Buddhist traditions. Representing the Theravada tradition, we're honored to have Parat Vachara Vitet. He serves as the first vice president of the Council of Thai Bhikkhus in the USA and the abbot of Wat Sutawat. Also from the Theravada tradition, we have Venerable Walpola Piyananda Nayaka Thero, abbot of Dharma Vichaya Buddhist Vihara, and Prat Vitet Pavanachan,
Director of the Council of Thai Bhikkhus in the USA, and the Abbot of Dhammakaya International Meditation Center, and Assistant Abbot of Dhammakaya Temple in Thailand. We also have Prakru Soti Tamwitet, the Vice Abbot of Dhammakaya International Meditation Center. From the Mahayana Buddhist tradition, we're honored to have Venerable Hui Si from Shi Lai Temple, as well as Venerable An Tri from Diu Ngu Buddhist Temple. We would like to invite the following primary sponsors with red bows for today's Visak to please stand. Kalyanamit Sutni Nimanwadi Wedsi, Blisha Wit Family, Dr. Pitaya Padungpo, Matt St. John, Kalyanamit Sutsungon, Silinan Celine, Silan Shanalak, Kalyanamit Jamniang, Leung Song Shai, and Kalyanamit Busaba Bun Pimon, Dr. Bun Talik, Bung Som Bun Ying, Kalyanamit Paul, Linda, Blida Non and family, Kalyanamit Pragagong, Shi Apisit Paisan, Yani Garcia, Gordon J. Garcia. We'd also like to invite our secondary sponsors with the light blue bows for Visakha to stand. Kalamit Vienkeo Sujinda, Bruce, Sunny Barihan, Paula Sundara and family. Kalamit Tarat Cham, Virapin, Nonglak, Pintida, Yutana, Serm Siri, Mingkwan, Natavut, Inkeo, Darawan Boyan, Inkeo on Choi, Chursamut family. Kalanamit Samon, Sukhum, Sukita, Seri, Pitpacha, and Gary Chan. Kalanamit Vichai, Sutita, Tana Supalurk, Kalamit Pon Suda, Ryan, Dana, Stephen, Claire, Burton. Kalamit Pisamai, Pon Poingam, Kalamit Ponglida, Tante. Let us all bring our attention to the central torch. At this time, we invite the primary sponsors with the red bows to light the central torch. Now, we'd like to invite the secondary sponsors with light blue bows on the right-hand side to prepare to light the torch. I'm a kind of brilliant light. I am like a glorious light. My mind inside is candle bright. I am the candlelight. I'm a kind of brilliant light. I am like a glorious. We would like to invite our honored guests to please stand and light the torch. Mr. Robert Gonzalez, Miss Castrina Cruz Madrid, representative from the Buddhist Light International Association, and Mr. Gautam Agarwal. In the darkness, the candlelight of my mind shines gloriously. Come where you'll come. Come to light the candle, bathe the sky in golden light. I am the candlelight. I'm a kind of brilliant light. I am like a glorious light. My mind inside is And now we'd like to invite our honored guests to light the torch. Come we'll come to intensify
to the candlelight and be the light of Dhammakai, eliminate of the darkness, bathe the sky in golden light, be the light of Dhammakai, remove the darkness from my mind, bathing all lives into gold. And now that the main torches have been lit, we invite sponsors with the yellow bows to prepare. And please wait until I give the cue so we can all light the lanterns in unity at the same time. I am like a glorious light. All the lights that are being lit in both the torches and the candles down in the lawn this evening are from the same flame that was lit at the very beginning of our ceremony tonight. And so truly it's a representation of the sharing of peace as one light spreads to another and another and another. I am the candlelight. I'm a kind of brilliant light. I am like a glorious light. My mind inside is candle bright. I am the candlelight. I'm a kind of brilliant light. I am like a glorious light. My mind inside is candle bright. I am alive, that is bright in the darkness. The candlelight of my mind shines gloriously. Come where you come. Come to light the candle, bathe the sky in golden light. I am the candlelight. I'm a kind of brilliant light. I am like a glorious light. My mind inside is candle bright. Come where you come to intensify your light. Come and gather and add to the candlelight and be the light of Dhammakai, eliminate of the darkness, bathe the sky in golden light, be the light of Dhammakai, remove the darkness from my mind, bathing all lives into gold. I am the candlelight. I'm a kind of brilliant light. I am like a glorious light. My mind inside is candle bright.
candlelight of my mind shines gloriously. Come where you'll come to light the candle, bathe the sky in golden light. I am the candlelight. I'm a kind of brilliant light. I am like a glorious light. My mind inside is candle bright. Come we'll come to intensify our light. Come and gather and add to the candlelight and be the light of Dhammakai. Eliminate of the darkness. Bathe the sky in golden light. Be the light of Dhammakai. Remove the darkness from my mind, bathing all lives into gold. I am the candlelight. I'm a kind of brilliant light. At this time, we will have our loving kindness chanting for humanity in memory of all those who've experienced tragedy and suffering around the world. We would like to invite everyone to have a moment of remembrance and join us in spreading love and kindness to all those around us. We would like to invite everyone to join in on this loving kindness chant.
Sahatu, thank you. We thank you for joining us in extending loving kindness. We now invite our performers to receive education funds from the presiding monk. Satu. You're supposed to get something. Good job, bud. Satu. Right. Satu. 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 All right. Satu. Satu. All right, we rejoice in your merits. At this time, we would like to invite Praku Pavanavited to lead us in spreading love and kindness. Please repeat after him. Ladies and gentlemen, before we spread loving kindness, I would like to invite everyone to still your mind and gently place it at the center of your body. And now please repeat after me. To all beings, To all beings, much like us, who share old age, we share old age, sickness and death, death. may you be happy, May you be happy, free from negativity and danger. free from negativity and danger. May you be healthy, May you be healthy, prosperous, and successful and successful in your good wishes. in your good wishes. May you have longevity May you have longevity and be free from sickness and suffering. and be free from sickness and suffering. May you live in peace May you live in peace and can easily attain inner happiness. and can easily attain inner happiness. May your light within May your light within shine and brighten the world. shine and brighten the world. We would like to invite Pravitit Pawanavajan to say a few words of gratitude to the Sangha and all honored guests for joining. At the closing of this Visakha Day ceremony, on behalf of Dhammakaya Meditation Center of Los Angeles, I would like to take the opportunity to thank everybody who has attended this ceremony and all those volunteers who have helped behind the scenes to make this grand ceremony a success. Finally, for this evening, I am delighted to rejoice in everyone's merits and good intentions in coming together to create true happiness and peace. May all of you attain inner peace within. Thank you very much. Good night. Satu. At this time, we would like to invite Pratraj Vashalawitade to lead us in paying homage to the Triple Gem.
อะระหังสัมมาสัมพุทโธภควา อะระหังสัมมาสัมพุทโธภควา พุทธังภควันตังอภิวาเทมิ พุทธังภควันตังอภิวาเทมิ สวากขาโตภควตาธัมโม สวากขาโตภควตาธัมโม ธัมมังนัมสสามิ ธัมมังนัมสสามิ สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ สังฆังนามามิ สังฆังนามามิ Ladies and gentlemen, let us pay respect to the Sangha by bowing 3 times. Bow, bow, bow. Venerables, ladies and gentlemen, please pay homage to the Lord Buddha by bowing 3 times. Bow, bow, bow. Venerables, ladies and gentlemen, tonight's Visakha ceremony has now come to a close. On behalf of the Dhammakaya International Meditation Center, we sincerely appreciate you being here and sharing in the blessings of this ceremony. We honor all of you for joining us tonight. We hope that you have enjoyed this beautiful full moon night on Visakha Day. This has been a day filled with merits for all of us. Thank you for joining us here tonight, and we hope to see you again next year. And before we bid good night to everyone, we'd like to ask for your help to fold your chairs and store them along the designated points. On behalf of the Dhammakaya International Meditation Center, we would like to thank the following honored guests, temples, communities, and associations for participating in Visakha today. On your way out, we will distribute snacks, so please help yourself. Thank you again for being here tonight. Thank you. We would like to thank Wat Thai Los Angeles, Wat Shao Put, Wat Sutawat, Wat Patat Doi Sutep USA, Wat Latana Panya, Wat Patat Phanom, Wat Put Vipassana, Wat Thai Sushada Tham Jaluk Sangha Vihan, Wat Put Thammo, Wat Somdet Phra Maha Rashamankalajan, Wat Pothiwari Langsalit, Wat Thai Si Soda Sandali, Wat Ban Pa Na Bun, Wat Thamma Sujit, Wat Phra Thát Baw Hluang Thai, Watพุทธจักรมงคลรัตนาราม วัดป่าสุญญตาราม วัดป่าธรรมชาติ วัดพระธรรมกาย Silicon Valley วัดพระธรรมกาย Oregon วัดพระธรรมกาย New Jersey The Sea Light Temple, Dangnu Buddhist Temple, Dharma Vijar Buddhist Vihara, Progressive Buddhist Association, Mindfulness Meditation Center, Dupap Temple, and the Fatu Temple. Thank you so much. See you next year. ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสัง